থাকবে ভরা। শুধু ঘর নয়, হতে হবে শান্তির নিবাস। স্কয়ার ফিটে নয়, হতে হবে অনুভূতির ধারক। আনোয়ার ল্যান্ডমার্কের প্রজেক্টগুলোতে রয়েছে চিন্তার সেই প্রতিফলন। আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক, ক্রিয়েটিং অ্যাড্রেসেস। শুরু হলো টিভিএস কার্নিভাল। এই কার্নিভালে টিভিএস বাইকের রেজিস্ট্রেশন ফি 21,273 টাকা পর্যন্ত ফ্রি। অফারটি সীমিত সময়ের জন্য। আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। নতুন ব্যাটসম্যান সাকিব আল হাসান তিনি কিন্তু মাঠে নেমে গেছেন এবং লিটন দাস হি হ্যাজ বিন ডিসঅ্যাপয়েন্টিং থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্ট, কারণ তার উপরে আসলে অনেক ভরসা ছিল, যেহেতু তিনি বাংলাদেশে তার যে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে কিন্তু দারুণ পারফরমেন্স করেছেন এবং একটা টাইমে মনে হচ্ছিল যে তিনি হয়তো তামিম ইকবালের সাথে বাংলাদেশের রেগুলার ওপেনার হয়ে যাবেন এবং হয়তো একটা ভালো পারফরমেন্স, কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্স আমরা দেখবো। বাট এবারের এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত একটা ম্যাচেও কিন্তু ডাবল ফিগারে তিনি যেতে পারেননি। যাই হোক, এই ফাঁকে একটু জানাই যে বাংলাদেশের মেয়েদের সঙ্গীত প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ করে দিতে প্রথমবারের মতো সানসিল্ক আয়োজন করেছে সানসিল্ক ডিভাস প্রতিযোগিতা, যেখান থেকে যাচাই বাছাই করে সেরা 4 জন ভোকালকে নিয়ে গড়ে তোলা হবে অল গার্লস ব্যান্ড, যারা পাবে সোনি ডিএসডিসির সাথে 2টি অ্যালবাম কন্ট্রাক্ট, ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার এবং বলিউড মুভিতে প্লেব্যাক করার সুযোগ। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ 22 সেপ্টেম্বর। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করো www.sunsilkdivas.com অথবা সানসিল্ক হেয়ার এক্সপার্টস এর ফেসবুক পেজে। নতুন ওভারের এই উইকেটটা কিন্তু ইন্ডিয়াকে এগিয়ে দিয়েছে ভুবনেশ্বর কুমার। তিনি অবশ্য উইকেটটি পেয়ে গিয়েছেন লিটন দাসের বিরুদ্ধে এবং দুর্দান্ত একটি ক্যাচ নিয়েছিলেন। ইনফ্যাক্ট কেদার যাদব, আই উড সে 70% এটা ফিল্ডারের এফার্টের কারণেই উইকেটটা এসেছে, একদম সামনে দৌড়ে এসে, কারণ তার রিচের মধ্যে ছিল না, তারপরে জাস্ট ডাইভিং এন্ড গেটিং দ্য বল ইঞ্চেস ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড। ওর পরের ডেলিভারি কোনো রান হলো না। সাকিব আল হাসান তিনি আছেন স্ট্রাইকে 15 উইকেটে 4.4 ওভার শেষে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সংগ্রহ জানিয়ে দিলাম অবশ্য সুপার বোর্ড স্কোর আপডেট। সুপার বোর্ড সব বানানোর বোর্ড। শেষ বল, ইনফ্যাক্ট পঞ্চম বলটি হয়ে গেছে, সেই বল থেকে অবশ্য একটি রান পেয়ে যাবেন ব্যাটসম্যান ছিলেন এক্ষেত্রে নাজমুল হোসেন শান্ত। 13 বল থেকে 7 রানে আছেন তিনি। সাকিব আল হাসান প্রথমবারের মতো স্ট্রাইকে আসলেন এবং লিটন কুমার দাস আউট হয়ে যাওয়ার পর 1 ডাউনে অ্যাজ ইউজুয়াল তিনি নেমেছেন। বাঁ হাতে একটা ইনজুরি রয়েছে সাকিবের, সেই ইনজুরি নিয়ে কিন্তু তিনি খেলছেন এবং বাম হাতের যে ছোট আঙ্গুলটা থাকে, যেটিকে আমরা আসলে প্রচলিত ভাষায় কেনি আঙ্গুল বলি, সেই আঙ্গুলটা অবশ্য অনেক দিন থেকেই ফ্র্যাকচার্ড এবং সেখানে একাধিক অপারেশন হয়েছে, আরো একটা সার্জারি করা প্রয়োজন। সেই ইনজুরি নিয়েই কিন্তু সাকিব দেশের প্রয়োজনে খেলছেন। দেখা যাক আজকের ম্যাচে সাকিবের কাছ থেকে আমরা ব্যাটিং এ কেমন পারফরমেন্স দেখি। ওভারের শেষ ডেলিভারি, কারেন্ট রান রেট 3.31, ড্রাইভ করে দিয়েছেন সাকিব। সেখানে ফিল্ডার আছে, মিড অফ অঞ্চলে কোনো রান আসবে না। 5 ওভার শেষে 16 উইকেটে বাংলাদেশ। প্রিয় জুসের এই এক গুণ কখন যে আপনার মনকেও পিওর করে দেবে বুঝতেই পারবেন না। ফ্রুটিকা একটু বেশি পিওর। মজবুত হয়, 2 দিন পর স্ক্রু লুজ হয়ে নড়বড় যাতে না করে। স্যার, আপনি যেরকম চাচ্ছেন সেরকম মজবুত আর টেকসই হতে হলে পার্টেক্স বোর্ড লাগবে। আমি তো পার্টেক্স বোর্ডই কিনলাম। স্যার, আসল পার্টেক্স বোর্ড তো দেখতে এক হলেও কিন্তু সব বোর্ড আসল পার্টেক্স বোর্ড না। বাজারে বিভিন্ন সাধারণ বোর্ডে ভিড়ে ঐতিহ্যবাহী আসল পার্টেক্স বোর্ড কেনার সময় প্রতিটি বোর্ডের গায়ে হলোগ্রাম যুক্ত স্টিকার দেখে কিনুন। সেরা বোর্ড মানেই পার্টেক্স বোর্ড। শুরু হলো টিভিএস কার্নিভাল। এই কার্নিভালে টিভিএস বাইকের রেজিস্ট্রেশন ফি 21,273 টাকা পর্যন্ত ফ্রি। অফারটি সীমিত সময়ের জন্য। আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। হঠাৎ করে এমন ভুল হতেই পারে, আর সেই ভুল শুধরানোর জন্য জিসকা ফার্মার পিউলি 5 দিনের মধ্যে একটা পিল খেয়ে নিলে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেগন্যান্সির ঝুঁকি আর থাকবে না। পিউলি 5 দিন পর্যন্ত কার্যকর ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ পিল। বুমরা এসেছেন তার তৃতীয় ওভারের প্রথম বল নিয়ে। আউটসাইড অফ স্টাম্প ডেলিভারি ছিল, ব্যাক ওভার লেন্থ স্ল্যাশ করলেন নাজমুল এবং তিনি কিন্তু সহজ একটি ক্যাচ দিয়ে দিলেন ফার্স্ট স্লিপে, যেখানে ছিলেন শেখর ধাওয়ান। প্রথমে ক্যাচটা নিতে গিয়ে অবশ্য হাত ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয় অ্যাটেম্পটে অবশ্য পেয়ে গেছেন। ইট ওয়াজ গোয়িং হার্ড এন্ড ফাস্ট অ্যাট হিম এবং সেটার কারণে। বাট ওভারঅল এক্সেলেন্ট বোলিং ইন্ডিয়ার কাছ থেকে অ্যান্ড ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ব্যাটিং আবারও বাংলাদেশের কাছ থেকে। দুজন ওপেনার দুজনেই কিন্তু প্যাভিলিয়নে ফেরত চলে গিয়েছে, প্লেইং পুয়ার শটস, আননেসেসারি শটস এবং শেষমেশ নাজমুল তিনিও কিন্তু চলে যাচ্ছেন 14 বল থেকে 7 রান করে। বাংলাদেশ ইন অল সোর্টস অফ ট্রাবল अगेन 16 for 2। চোখে মুখে বিশ্বাস উড়ে যায় দূরাকাশ, শুরু নেই শেষ চলছে ক্লেমান
অফুরন্ত ফ্রেশনেস। পরিচ্ছন্ন ফুটপাতে হাঁটছেন সুজানা, হাতে থাকা শূন্য বোতলটা ছুঁড়ে দিলেন ডাস্টবিনের দিকে, কিন্তু বোতলটা ডাস্টবিনে না পড়ে বন্ধ করে দিল পানি নিষ্কাশনের রাস্তা। সুজানা বোতলটা না তুলেই চলে গেলেন দ্বিধাহীন ভাবে। এভাবে আর কতদিন দ্বিধাহীন ভাবে থাকা? আসুন ভুল না করে ঠিকটা করি, যথাস্থানে ময়লা ফেলি, পরিষ্কার ফুটপাতে নিরাপদে হাঁটি। সবাই সচেতন হলেই একদিন আমাদের পথ আমাদের হাতেই হবে নিরাপদ। জনস্বার্থে ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন। শুরু হলো টিভিএস কার্নিভাল। এই কার্নিভালে টিভিএস বাইকের রেজিস্ট্রেশন ফি 21,273 টাকা পর্যন্ত ফ্রি। অফারটি সীমিত সময়ের জন্য। আজই আসুন। হাত থেকে মুখে তখনই আমরা পড়ে যাই অসুখে। এজন্য সিলভার লাইফ বয় জীবাণু থেকে রক্ষা করে লাইফ বয়। লাইফ বয় যেখানে অসুখ কম সেখানে লাইফ বয়। ইউরোপিয়ান প্রযুক্তিতে তৈরি আনোয়ারের A1 পাইপ মাটির 1200 ফুট। Slip and the gully. You know the importance of getting this man out early, because if he gets in, he plays a long innings and gets big runs. Nice to see him bowl a full footwork batsman. When they arrive at the crease, the footwork gets to improve as they play for longer periods of time. It was not on a drivable length because he took on the bowler, driving it on the up. It was a little bit wide also, so it's a poor shot in the end from the youngster. In the end, taken in the slips. That's nicely played. To just go on and play a longer innings if you don't pick him up early. See the catch. It bounced off initially. Ooh, lucky, very lucky, because it's bounced just right next to him. The ball was flying. It was 140 kilometers per hour. It was quick. Nazmul almost the ball hard. But he would be disappointed with that shot. He'll learn. He's young in his career. He's got to learn very quickly, because having seen his partner Litton Das get out, the very next and getting himself out. So a lot depends on these two now. Yeah, when they picked up the initial squad, they did not pick up Imrul Kais, the other genuine opener who's batted in the past with Tamim Iqbal. And once Tamim Iqbal got injured, I thought perhaps there will be a replacement available. There will be a replacement call on. They've come in with 16 numbers of players here and decided to not to call on a replacement player for Tamim Iqbal. And if you look at the career for Imrul Kais, I think he's got experience, and he would have given a little bit more stability at the top of the order, coming in to bat at number 1 or 2. I think that's the area that the team management, the selectors will need to look closely and ensure that they have a better combination. A cracking shot from Shakib Al Hasan. That should find the boundary. It's on the shorter side, but even if it was on the longer side, it would still find the ropes. What a lovely shot to finish the over. 21 for 2. কি উজ্জ্বলতা, ফেয়ার পলিশ ট্রিটমেন্ট করেছিস? ফেয়ার এন্ড লাভলি ব্যবহার করি, এতে আছে লেজার লাইট। এখানে তো লাইটই নেই, ক্রিম দিয়ে লেজার লাইট ট্রিটমেন্ট, নো চান্স। ট্রাই করেই দেখ। ফেয়ার এন্ড লাভলি এর অ্যাডভান্সড মাল্টিভিটামিনস ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে লেজার লাইটের মতো আর ত্বককে ভেতর থেকে করে তোলে উজ্জ্বল, দেয় গ্লোয়িং ফেয়ারনেস। ওয়াও,
Fair and Lovely 20,000 জন পাবেন রেডি থাকুন লেমন ফ্লেভারের ফ্রেশ সোল আপে হঠাৎ কাঁচা আমের স্বাদ অন্যরকম করে দেবে সবকিছু সোল আপ হোক না কিছু অন্যরকম Bhuvi is an experienced bowler, and look at this spot feet movement of Litton Das, stepping out, looking to play down the ground, and then what does he do? He alters his length, bowls a short pitch delivery. Of the batsman. It gives a clear indication what the batsman is trying to do. It happened LS in this previous match against Pakistan as well. If you see the dismissals of Fakhar Zaman and Imamul Haq, both trying to step out early, trying to play on the onside, and what does Bhuvi do? That is smart bowling, and also shows how experienced Bhuvneshwar Kumar is. So reading about the intentions of the batsman and reacting to it accordingly as a bowler. That's what wicket-taking bowlers do. They look to pitch it up to try and get some, set up the batsman nicely and then push the length back. He doesn't become predictable as a bowler. Early in his career, Bhuvaneshwar Kumar was genuinely good with swing bowling, a pace of around 125, 130, but now he is trying. When they went down the track and then just giving a message that we're going to take on bowler, and that gave them the time to think, okay, if you're taking me on, then I'm going to pull it back and ensure that you're not going to get to the pitch of the delivery. I think that is a very smart piece of bowling from both the bowlers, Bumrah and Bhuvishnar. A little bit of a movement. So when you come up with a plan, you realize the batsman's committed into the front foot, you need to put it short of the length. La ilaha illallah.
Match was in Abu Dhabi, lot of travel, no time to recover. It will be a real test of character, fitness, endurance. And a lot will depend on these two experienced batsmen. Mushfiqur, a brilliant 144 against Sri Lanka. When the team was struggling, Shakib hasn't been the best with the bat so far in this tournament. Stage set perfectly for these two experienced players. Mushfiqur Rahim came into bat in that match that you're talking about, PVS, is a score of 2 when Shakib was dismissed. Oh, inside edge, beautiful. No chance at all. Again, beautiful seam position. Inside edge. 145 kilometers per hour. Look at that seam position. Oof. Nipping. In all the 3 formats. Still remember in 2016 making his debut against Australia in Sydney. Landed the day before the match. Played the game the next day, did really well. And the way he's progressed, not only with white ball, but also in test matches. পুরুষ হতে ঘাম ঝরানো পরিশ্রম করতে হয়। যতই কষ্ট করবে শরীর ততই বাধা দিবে। ঘাম থেকে গ্রিস, গ্রিস থেকে ড্যান্ড্রাফ। ফাইট ব্যাক করতে ব্যবহার করো ক্লিয়ার ম্যান। সাধারণ শ্যাম্পু থেকে দ্বিগুণ ফাইটিং পাওয়ার সমৃদ্ধ। গ্রিসকে বিট করো, ড্যান্ড্রাফকে বিট করো। আনবিটেবল পারফরম্যান্স, আনবিটেবল পুরুষের জন্য। ম্যান, জিরো ড্যান্ড্রাফ, নাথিং টু হাইড। It's been good for India, winning the toss, fielding first, picking up 2 wickets. Bangladesh need a partnership, they need to rebuild. Shakib and Mushfiqur more than capable. Very good leg spinner. He's had a lot of success. He's got a big heart. One of the reasons why he's been called in the power play. Well, 1 over in the power play. Here's Vendra Chahal. He's allowed 2 fielders in the deep. Pakistan left-hander, both on the leg side, deep mid-wicket, long on. Also got a slip in for the googly. Chahal. 2 fielders in the deep, will be just a single. I like to see him bowl a lot of googlies to the left-handers, especially when he's got a slip in.
Does well against the left-handers as well, Shiva. And also bowling in the power play is used to it. Because in IPL, if someone can do well at the Chinnaswamy Stadium, where the conditions, the wicket, everything in favor of the batsman, and Chahal has been the pick of the bowlers for RCB, he can do well against anyone in any conditions. He's a wicket-taking bowler, and I think his strength is his mind. His strength is the way he approaches to always get the batsman out. His basics are really good. Gets close to the stumps. He's got a very uncomplicated action. Got a good gather. Not one of those leg spinners whom a lot of current coaches recommend go a little bit round arm. Nice high arm action. He'll get that extra bit of bounce. Miscue. And he'll be lucky this time. Bowled slower through the air and completely deceived. Extra bit of bounce because of the higher trajectory. Poor bit of running from Shakib. Mushfiqur looking for the second. See how slow Shakib is running. Mushfiqur turning and coming back for the second. Shakib Al Hasan not at all interested. Yeah, what I like about Chahal is that he hardly gives any room for the left hand or the right hand. He's always bowling on the stumps. He creates the pressure on the batsman's mind, and that's what you want to do as a bowler. Well, the job given to most of the players these days, his job will be is to take wickets. He's not worried about going at 10 and over. If he bowls well and takes wickets, that's what it needs. And that's always been the case of wrist spinners. Shiva, yourself an excellent wrist spinner. Wrist spinners have always been a wicket-taking bowler. You may concede some runs, but you always pick up wickets. Once you take wickets, you get a new man in. That's when you get in your tight overs. Be another single. It's a good start for the leg spinner. It's 31 for 2. নতুন মাত্রার এনার্জি আর ভাগ দিতে এলো গিয়ার। এবার লাইভ চলবে টপ গিয়ারে। গিয়ারে থাকো। কে বলে স্টার্স একে অপরের ফ্যান্স হতে পারে না? আলিয়া? ডিয়ার কারিনা, তুমি আমার জন্য অনেক বড় ইন্সপিরেশন। আলিয়া। এই স্টাররা একে অপরের ফ্যান, আর ওরা ফ্যান Couple of wickets to go, 15 and 16. So India striking early. And a huge moment for Ravindra Jadeja back in the one-day side. Good fielding. Fires it quicker through the air. Bangladesh will be facing 30 overs of spin bowling. There's Maybe no Hardik more. Pandya. Maybe more. Kedar Jadhav. Yeah, you expect Bumrah and Bhuvneshwar Kumar. Yeah, they've been very good, especially against the spinners, the Bangladesh batsmen. It's a pretty big one, isn't it?
That's the mindset that VVS was talking about in the last over. Now the mindset of Jadeja will be about not overstepping. He'll be concentrating on his delivery stride. He's called it a dead ball. He's single was taken with the no ball, and because it's a different batsman, he's allowed to change his speed, but he can't have more than 2 fielders outside the inner ring. But even if he has more fielders, cracking good shot. Don't worry about a free hit. This shot deserves a boundary, and for the second time he's done it. First against the fast bowler Sakib, now against the spinner. A little bit too wide that vision. Circle bisected the fielders perfectly into the gap and to the boundary. That is a very good shot from Shakib. Play some smart cricket here. Still a bit of a chat going on here between what really happened in the previous delivery when it was called the dead ball. Buyer is Hassan Raza. The last delivery was 102 Ks. Left-hander, you want some protection on the onside. Good effort from Dinesh Karthik. And while we were discussing change in the field, Shikhar Dhawan from the point region goes towards the square leg. Just getting carried away. You'll have to say in the end it's smart cricket from the bowler and the skipper Rohit Sharma having that. Extra fielder on the leg side. But Shakib Al Hasan getting a couple of boundaries, just got carried away and looking for another boundary, has gone down. India not minding it. Yeah, he picked up back-to-back boundaries, and I really don't know what was going in his mind. You got a couple of boundaries, it's just bat along. You got to play smart cricket. That's not smart from Shakib. Soft dismissal in the end. Yeah, had it gone over the top of the fielder, Shikhar Dhawan, it would have gone to the boundary, and that's the disappointment when you don't get it right. দিচ্ছে 100% ক্যাশব্যাক নিজের নম্বরে 25 টাকা রিচার্জ। ক্রিম দিয়ে লেজার লাইট ট্রিটমেন্ট নো চান্স ট্রাই করেই দেন। ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এর অ্যাডভান্স মাল্টিভিটামিনস ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে লেজার লাইটের মতোই, আর ত্বককে ভেতর থেকে করে তোলে উজ্জ্বল, দেয় গ্লোয়িং ফেয়ারনেস। ওয়াও, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি। Lot depends on these two who actually played a pivotal part, played important innings
in the game against Sri Lanka. Mithun made a splendid innings, rated that as one of his best innings in one-day internationals. Mohammad Mithun, just 28 years of age, very early in his one-day career. Six matches, best of 63 earlier in the tournament. He likes to use his feet against the spinners. Very impressive in that innings against Sri Lanka. Now he's got a slip in a gully. Jadeja. The strong offside field. He's pulled much slower through the air. This is better from Jadeja. Unnecessary shot from Shakib. Got 2 boundaries already in the over. Change in the field placement and straight away Shikhar Dhawan coming into action. Shakib is disappointed. The fans are disappointed. Eventful over this, with plenty happening. It's 44 for 3. যেটা কইতেছিলাম আমার মেয়ে হলে নাম রাখবো আলো। আচ্ছা আর ছেলে গেল এই নিয়ে 3 বার। আলম ভাই আপনার একটা জিপি না? হ্যাঁ জিপি তো। একটু দেন না। কেউ ব্যবহার করে কেউ করে না, কিন্তু গ্রামীণ ফোনে বিশ্বাস করে সবাই। এই বিশ্বাসেই আজ আমরা বিশ্বসেরা ওকলা স্পিড টেস্টেও 1 নম্বর গ্রামীণ ফোন। Pretty much an arm wrestle to that last over. The first power play, Bangladesh losing 3 wickets. None more important than the last one of Shakib Al Hasan. Well, Kevin Peterson, it's you and me for the next 10 overs. It certainly is. Pleasure to be sat here watching such a big fixture. Wonderful crowd out there. Very, very vocal for both teams. Signaling the next power play. Next power play. Power play number 2. Over number 11 to 40. Maximum of 4 fielders allowed outside the circle. Changing his bowlers around, just the 1 over to Chahal, and it's Kuldeep Yadav introduced. Well, in the previous over, a lot happened. There was a short mid-wicket, moved across to where the umpire was, on right next to him. Yeah, and that's what senior players do. That's what experienced players do. And I know there's a lot of talk about MS Dhoni's position in the team and where he's best suited to bat and if he's in form or not in form. But moments like that show you the importance of a bloke like MS Dhoni. He walks up to the captain. Has a word in his ear and says you need to make a field change, put a bloke X, Y, Z, and there we go. Big play now. So MS Dhoni still under the radar at the moment, and his performances maybe, but goodness me, you just can't buy that quality and experience. And he just has to play. And wonderful bit of fielding, and the support that he gives the captain, Russ, is just instrumental in making this a successful team. And even at tight moments, the calmness he brings. Sometimes it's not all about the runs, is it? There are other things that we don't see. Absolutely. And that's why you stress the importance of what senior players do. And sometimes senior players can have a little bit of a long run if they're in a bit of a lull, because behind the scenes, they're doing the hard yards and they're creating an environment
which is more comfortable for the captain to be able to do his job. Oh, a little bit of spin. Only getting it to spin. I don't think we're going to see a lot of seam for the next couple of hours, are we, Russ? I don't think there are any seamers left. One change in the Indian team. So Pandya, who is injured, is out of the tournament. Ravindra Jadeja has been the man to replace him for this game. More controlled by Mushfiqur. Now it comes down to him and Mithun. We've had 11. 47 for 3. বন্ধু বন্ধু তাই শুধু পানি নয়, সানসিল্ক প্রতিদিন বিকাশ দিচ্ছে 100% ক্যাশব্যাক নিজের নাম্বারে 25 টাকা রিচার্জে। দুপুর 12টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় প্রথম 20,000 জন পাবেন। রেডি থাকুন। Run rate not an issue, but the 3 wickets are for Bangladesh. Iqbal Hassan, one through the offside, boundary through the leg side, and the very next delivery was slower. Very close to that off stump. Yeah, so close to the offside. But the good players, they're able to hit balls that pitch in the same place on both sides of the wicket. And it's Shakib Al Hasan. He's a very good career for Bangladesh. And he has the ability to hit you through the offside. He has the ability to hit you through the leg side. And talking about fast bowlers, that's pretty quick, Russ. A couple of balls ago there was. Yeah, it's amazing, that illustration, how Shakib hammers one through the offside, sweeps it with power, and then the subtle variation that Jadeja brings in is the pace. Of course, the field was changed just for that particular delivery. He's missed out there. There was width. Yeah, again, ball pitches. He goes offside, then he goes leg side, and then Russ talks about the variation of Jadeja. A little bit slower through the air, ball dips. He's thinking boundary, boundary, boundary. He was in boundary mode. And I'm okay with that thinking, actually. I'm fine with that thinking. He was in boundary mode, the field was up. All he needed was a bit better than half a bat. I know it looks silly and it looks like a soft dismissal, but he's looking to score runs, he's looking to be positive, and he's looking 4-3-2-1. It was the 10th over, so the last over of the power play, so he would have been thinking, let's capitalize, catch up on the tight overs earlier. Yeah, and the ball's spinning into him, so he's hitting with the spin. All he needs to do is just get to a little bit more elevation. A little bit of fielding here from Jadeja. Non-striker well within his rights to stand his ground. As we come to the end of the 12th, these overs are going quickly. 49 for 3. ঘর তুললেন সিমেন্ট শীট দিয়া। আনোয়ার সিমেন্ট শীট দিয়া। টিনের বদলে, তাও আবার থাকার ঘর। টিন থেকে সুবিধা ও আরাম দুইই বেশি। শোনো, ঘর তুলছি বৃষ্টি সব, কিন্তু সিমেন্ট ফালতু বিয়েতেই আছে। আনোয়ার সিমেন্ট শীট বসত বাড়িতেও ফিট। লেমন ফ্লেভারের ফ্রেশ সোল আপে হঠাৎ কাঁচা আমের স্বাদ অন্যরকম করে দেবে সবকিছু। সোল আপ হোক না কিছু অন্যরকম। 9 for 3. 250 is that mark you'd want. Yeah, 250 is the way, but there's a process to get there, and we talk about those seam bowling until around the 40th over probably. As batsmen, you've got to just make sure that you're under control of this situation. You're going to get the Indian spinners wanting to rush you. You've got Kuldeep from one end, you've got Jadeja from the other. And there's a shout, and it's very close. Has it pitched in line? No, it hasn't. Dhoni just throws the ball back. Captain, he's not interested either. It's about getting yourself into the motion of batting and being ready for every delivery. Was he ready for this delivery?
squeezes it through the offside. Shikhar Dhawan, he's been in the game, a couple of catches. He looks all right. He's all right, isn't he? He's cool. Look at him. Knee dug in. Here we go again. The ball's at the back of his run. Mushfiq is just waiting. And that's good to see. You've got to play the game at your pace, especially when you've got spinners running in from both ends. Look at the ball tracking. A lot straighter than we thought. Yet if the review was taken, they wouldn't have won it, India. Bangladesh have now gone past 50, 51 right now. A lot to recover from, though. Yesterday it was very, very disappointing from Bangladesh's point of view, the batting effort. Mushfiqur was rested. But probably the fact that it's a 12-hour turnaround, not too much time to think about it. Get right back in it and put it right. Absolutely. Sometimes you want opportunities to just come around very, very quickly. You have a poor day, you want to turn it around and you want to change things around. It was in Abu Dhabi last night, so they would have just had the hour journey back up to Dubai. This is a big fixture. This is a real big fixture. Got to build a partnership here. 52 for 3. স্টার্স একে অপরের ফ্যান্স হতে পারে না? করিনা বলিউডের এক্সপেরিয়েন্স একদমই ছিল না, কিন্তু ডিটারমিনেশন ছিল অনেক। লাভ করিনা। এই স্টাররা একে অপরের ফ্যান, আর ওরা ফ্যান্স নতুন লাক্সের ফ্লোরাল বিউটি অয়েলের সাথে। এতে আছে হাজারো ফুলের নির্যাস, যা দেয় কোমল সুরভিত ত্বক। নতুন লাক্স। Going at around 4 and over. Bangladesh. These two need to take it deep, just as they did against Sri Lanka. Quite a few good strikers to follow. Well, what's your take on the Asia Cup and the crowd? This is fantastic, isn't it? It is absolutely brilliant. The passion, the energy, the enthusiasm. It's wonderful. Fans sitting together as well. Loving it. Capacity 25,000 here in Dubai. We're up to 19,000 plus and still counting. They'll come in, it's still very hot as the sun sets. There wouldn't be a seat for you. Yeah, you'd want to come in as soon as the sun set, haven't you? Especially sitting out there. And it's a beautiful ground, it really is. It's got that Colosseum feel.